So macros. First, let us do without relative reference. View record a macro. So whichever way I want to record, wherever I am clicking, that is my active cell. 11, 21, 31, 32, 41, 51, 61. It can be any number basically. I'm just taking some random numbers. Okay. And then when I do an auto sum, I will get the total. Now my recording is done. Let's say I stop the recording. And if I now play it, what will happen? View macro. This is my fourth macro, number 4. I run it. So wherever I am, suppose I am in this sheet. If I start recording here, if I start playing the macro, and I say macro 4, run it. So it will run off here and start entering, because first the active cell was here, but then the next cell was set as C2. So it came to C2 and started entering. So if I am suppose here and I say record view macro and run the macro 4, it will first put it here, but it will go and repeat the same steps over here. Clear? Okay. Okay. Now, if I use relative references, then what will happen? I can repeat the same steps. I can record the macro from wherever I am. And suppose I say 25, 37, 49, some random numbers. Is macro on, sir? Yes. Okay. Relative referencing is on and recording is on. So 89, 90, whatever values you want to put, you can put, and then we do auto sum. Okay. Then I will stop the recording. Now, when I want to run this from anywhere, I say view macros. Now it's macro 5. I click run. Now it doesn't run away. It does the entire thing over here. So if I go to a new sheet, if I run macro 5, wherever I have clicked, it will do it. It will enter the values over there. Is this clear? Yes. Yes. Now, what we can do for this, we can go to developer. Since it is repetitive, I can insert a button. And I can drag and drop it. And when button click, I want the macro 5 to run. I'll say enter data or whatever I want to say, I can do that. Okay. Now see, wherever I have clicked, I click enter data, data is displayed. I click here, enter data, data is entered and displayed. Are you seeing this? I don't even have to re-enter or go to view, run macro or do anything. Just by clicking this button, I can get the same. Sir, where did you get this button, sir? I went to developer. Okay. From the developer, I have insert, and here is the first one, which is called as button. Sir, one question. What is the benefit of doing this? I mean, the same thing I'm doing in the next page. So yes, the benefit is
when you have to do the repetitive things. When you want the same steps to be repeated, then it is better to do it like this. How is this used? Like if you are doing a macro recording, you can, let's say every month for accounting purpose, you are getting data and you are doing some calculations. Maybe you are doing some minus, subtract, whatever you are doing. So you can update the data and run the macro. It will do the repeated steps again and again. But Now I'm getting the suppose, same. But yeah, I'm getting the same figures here. I mean, yeah. when you do the auto sum, and the next page, same thing is appearing. So, what is if I have a different data in the other page? If I want to run on that, then No, if how you would have, no, if you have, it will always present the same data on, because that is what the macro knows. Macro, how will macro guess what your value is? If you want to get something, read an Excel sheet and then enter the values from that column or from that cell, then you have to write a custom macro. For that, you need to know macro programming. Okay. That is an advanced one, right? Yes, yes. You can, if you see, if I go here, suppose I have macros and I want to change these values. Okay, it's now macro 5. So instead of 25, I can make it 37, 27, and I can make this 48. I can make this 53. I can make this 66. See, the data has changed. So my auto sum has also changed. So how did you enter that window of changing the macro? I went here and updated the values. Try it out. Specific a yellow. ফার্স্টে যে মানে লকটা করলেন ইয়েলো যে কালারটা দিয়ে ওটা কি শুধু এই স্পেসটার জন্য? হ্যাঁ, এই স্পেসটার জন্য সেরকম এনেবল করে দিলেন তো? হ্যাঁ, আমি এখন যদি এখানে কিছু if I try to enter anything, system will give me a prompt. But if I unprotect the sheet and then I enter, এখানে কালারটা না করে দিলে কি হয়, পরে গিয়ে খেয়াল থাকে না কোথায় হয়েছে। তো আনপ্রোটেক্ট করবার জন্য প্রথমে আমাকে ফরম্যাট সেলসে গিয়ে আনলক করতে হবে, করে তারপরে আমাকে প্রোটেক্ট শিট এবিসি হয়ে গেল। Now if I try to enter anything, it will not allow me here, it will not allow me here, it will not allow me here. But if I enter something here, okay, আচ্ছা, এটা ছাড়াও আরেকটা হয়, another way is যে আমি যখন আনপ্রোটেক্ট করছি, আমি এই পার্টিকুলার রেঞ্জটা যদি আপডেট করতে চাই, allow users to edit range,
তখন কি হবে, আমি একটা ইউজারের নাম দেব, রেঞ্জ পাসওয়ার্ড দেব, আমি ABCD দিলাম, ABCD দিলাম। তাহলে কি হলো, তারপরে প্রোটেক্ট শিট করলাম, এইটা যখন আমি এন্ট্রিটা করতে যাব, আমাকে তো এখানেও এন্ট্রি করতে দিচ্ছে না, কিন্তু এখানে যদি আমি এটাকে কিছু আপডেট করতে যাই, ও আমার কাছে পাসওয়ার্ড চাইবে। আমি যদি ইনকারেক্ট পাসওয়ার্ড দিই, ও তখন অ্যালাউ করবে না, কিন্তু আমি যদি কারেক্ট পাসওয়ার্ড দিই, ABCD, তখন ওইখানে আমাকে চেঞ্জটা করতে দেবে। আচ্ছা স্যার, এই কলাম গুলো যখন লক করছিলেন তখন ফার্স্ট কোনটা দিয়ে করলেন স্যার? ফার্স্ট হচ্ছে পুরো শিটটাকে লক করতে গেলে এই প্রোটেক্ট শিট আর আনপ্রোটেক্ট শিট, ঠিক আছে? আচ্ছা আর যদি পার্টিকুলার কোনো সবসময় লক থাকবে, তাহলে আমাকে এখান থেকে ফরম্যাট সেলসে গিয়ে এই প্রোটেকশনের আন্ডারে আই হ্যাভ টু রিমুভ দ্য লক। আচ্ছা স্যার, কেউ যদি কোনো এই শিটটাকে ডিলিট করতে চায়, ডিলিট করে দেয়, তখন এই লক গুলো কি ইউজফুল হবে? মানে সাপোজ ডিলিট প্রোটেক্ট করে শিট দিলে করলাম, ইফ আই ডু প্রোটেক্ট হ্যাঁ। শিট, ডিলিট হয়ে গেল, হ্যাঁ ফাইল সেভ হলেও সেভ করে দেবে। তার জন্য আমাকে কি করতে হবে, আচ্ছা আমাকে তখন ফাইল সেভ অ্যাজ যখন করব, আমাকে তখন একটা এই টুলসে গিয়ে অপশনসে, জেনারেল অপশনসে পাসওয়ার্ড আছে, পাসওয়ার্ড টু ওপেন, পাসওয়ার্ড টু মডিফাই, ABC123, ABCD123, ABC123, ABCD123, সেভ করলাম। Okay, now if I try to protect the sheet ABC, then I try to delete it, deleted. Now when I try to save it, system will ask me if I say protect workbook and I give the password ABC123, ABC123, and then I try to save it, it will save. When I try to open it next time, system will ask me for the password ABC123. এবার এটা হচ্ছে মডিফিকেশনের পাসওয়ার্ড, যদি আমি না দিই then it will be read only. read only তে কি হবে, আমি যদি ডিলিট করতে চাই তখন ডিলিট আসবে না। আচ্ছা, মানে ফার্স্ট সেটটা আপনার শুধু মানে পড়ার জন্য, দেখার জন্য, বাট পরেরটার জন্য মানে আমি ইউজ করতে পারবো, তো মডিফাই করতে পারবো। কারেক্ট, মডিফাই করা যাবে না। আর অ্যাকর্ডিং টু মানে